The changes my organization is working on are education, productive health, and food security. We've been able to build an elementary school. We are now building a community resource center which will have library for the community and also an ICT training center, computer training center for the community. We also hosted several reproductive health workshops to broaden the community on reproductive health care. Yes, KCDI has really helped me. I came up with several groups. And we have really benefited from the group. First of all, we've been given a computer. Has been very helpful to our members. There is a resource center that is soon to be established that will be very beneficial to the Upendo youth group members who are really waiting and looking forward to see the center being established, and the members have been trained computer and they'll have to be employed in the center. Mimi ni mama mjane, ninaishi kwa hii community ya Kasavai area. Hiyo mradi wa ukulima kwa kusema ukweli utatusaidia kwa sababu sisi wa mama wajane hatukuwa na any capital, lakini vile wamekuja na wametusaidia hii jinsia farming itaendelea. Tunajua ya kwamba watoto wetu shuleni kitu cha kwanza huwa wanauliza mahindi na maharagwe na ni watoto mayatima. Hao watoto wakiuliza shuleni, tunajua ya kwamba hiyo itakuwa ni faida kwa sisi wajane. Tena itakuwa ni faida kwa sisi wa mama, ili tukiuza hizo chakula ikiwa itapatikana kwa njia ambayo inafaa, tukiuza tutapata capital na tutaendesha mradi kwa njia ile ambayo inastahili. Kasavai ndio hii. Tumefaulu Kasavai area. Tumetafuta hii shule miaka mingi sana, lakini wakati huu watoto wanasoma, walimu wamejisikia, hata sisi watu ambao tuko kwa area hii tumejisikia kwa sababu watoto wanasomea karibu. At first we were learning in a church, a temporary church, and then we had also attended there. KCDI was involved by purchasing the land. For us classrooms, it has also supplies us with teaching aid materials. It has also supplied us with co-curricular activity gadgets. Sasa ilikuwa ni vigumu watoto wetu kwenda kwa shule za mbali, lakini wakati hii shule ilikuja hapa imetusaidia hata sisi watu ambao tuko kwa community tumejisikia vizuri. The school was without land on which to build a school. The school was without classrooms. This body assisted them to buy land and also to build classrooms. And the classes are very spacious and are doing well. The life of the children is changed because the children were traveling very far from here going to learn in fast schools. But this time the school is near and the children are accessible to the school. Some could even be left on their way to school, but right now they are comfortable. Na watoto wakati walikuwa kienda shule za mbali ilikuwa ni vigumu. Mvua ikinyesha watoto wako na shida. To thank our facilitators, that is Franziska and Elster, who acted as our teachers in the reproductive health workshop. I'm a teacher, and the knowledge I gained from reproductive health, I've transferred it to my school. I teach children under 18 years. Of course, they should be aware. Most of their parents have been shy to tell them the truth. With the knowledge I gained from the workshop, I'm very sure I'll transfer that knowledge to my children, especially when they reach the puberty stage.
did a voluntary internship with KCDI, covering on the one side computer training for 6 students of the independent youth group. Apart from this, I also conducted the research for the water irrigation project, which has just been launched in Kasavai. I must say, what I will never forget is the interaction with the villagers, how they greeted me, accommodated me. He was humble and he mingled very well with his peers. I really meet lots of people living here, and I was really deeply impressed by their hospitality, the way they struggle and they keep optimistic and positive despite many problems in this village. He was telling me about places he had been to, places like Iran, places like Morocco, where he had been, and I was comparing those places with my home area. It was so interesting to meet a European man because it was my first time. He was devoted to his work. He didn't want to waste any time. He wanted to do everything that he found people doing. For example, one day we had a whole session of planting a very huge piece of land, and it involved manpower. He lent his hand and we completed the work. He was also impressed by his work when he looked at the maize and beans he had planted with his own arm. Actually, I can really encourage people to come here. They will find a surrounding, a village full of possibilities, and at the end they will see that they will have learned on a personal level as well as on a professional level. And so I really can only motivate people to come here. Computer training is so good, so encouraging. We got something from the training. I think we can use the knowledge that we got from the computer to rise up our community. In fact, the computer training was wow. We learned so many topics like Excel, Microsoft Word, and even Publisher and even Internet. I try my level best to teach the other people who would like to learn about computer. Interaction was not having problems. The teacher was just clear and very precise. Just explain everything from the bottom to the top, not as the African teachers, we just start from top to the bottom. This training was a very interesting experience, and so far that to observe how students approach the topic, the technology which we do use daily, but for them was really completely new, and just to see their way of approaching this, and of course their way of understanding it more and more and getting more successful. What really fascinated me was how willing these students were to learn, and this was also motivated me personally. Mimi ni mama ya Trevor. Trevor ni mtoto ambaye alizaliwa lakini baadaye akakuwa admitted na akapatikana hasikii vizuri na haongei. Ako na miaka 6, anaelekea 7. Trevor wakati hakuwa amepata sponsorship alikuwa anatamani aende shuleni na watoto wenzake. Wakati mwingi alikuwa anaondoka, anajificha, anaenda shuleni polepole kama mimi mzazi sijui, kwa sababu alikuwa amefika umri ya kwenda nursery. Alikuwa anaondoka tu, anaenda shuleni, anafika kule, wakati yako darasani mwalimu hata anamtoa ndani ya darasa, anamrudisha nyumbani. Sasa ilibidi niwe nikimshika mkono asubuhi wakati wenzake wanaenda shuleni, au akibaki nyumbani asielekee shuleni. Wakati ule kila mtu katika jamii hakuwa anamchukulia kama mtoto ambaye anafaa. Mimi peke yangu kama mama ndio nilikuwa nawaza mtoto amefika umri wa kwenda nursery. Lakini ilikuwa vigumu kwa sababu both of the family members walikuwa hawataki kumpeleka shule. Mimi ndio nilikuwa nafikiria labda nimpeleke kwa shule yenye watoto ambao hawasikii na hawaongei, lakini hata sikuwa nafaulu. Nilisikia kwamba mtoto amepata sponsor kumpeleka shuleni.
nilifurahi sana. Alafu tangu waende shuleni nimeona amebadilika, hata saizi anajua hiyo language. Hata sisi ndio inafaa tujifunzie kwake kuongea hiyo language, kwa sababu sisi saa zingine tunaweza mwambia vitu zingine kando na yana tuambie the right thing, inafaa tuongee na yeye. Sasa maisha yake imebadilika sana. Ako very active side. Anajua kuandika mwenyewe from 1 to 20, anajua kuandika ABCD zote, anajua kukala. Huyu mtoto vile namwangalia hivi saa hizi na mu-encourage kabisa asome. Tena anapenda kusoma. Naona kama atakuwa mtoto mwerevu sana hapa mbeleni. Tena mwenyewe anasema hata siku moja anataka aendeshe gari. Mtoto wangu watano kwa sana kusoma mpaka darasa sana. Lakini alikuwa mtoto mwerevu sana, alikuwa na shida kusoma kwa sababu ya pesa. Sasa alikuwa anasoma Uganda, akamaliza mtihani wake wa darasa la 8, akapita mtihani. Barua yake ikakuja, akamwita kwa shule ya secondary. Nilihangaika kwa sababu sikuwa na pesa, nikatafuta hata msaada sikupata, nikatafuta hata kwa wanasiasa sikupata, nikahangaika kabisa. Ikafika wakati hata alikuwa anapoteza nafasi kwa shule. Vile nilikuwa nang'ang'ana, nahangaika huku na huku kutafuta pesa, nikakutana na hao wa KCDI, nikawaelezea shida zangu na wakasikia, wakakubali, wakanisaidia kupeleka kwa shule. Nikaenda nao ya school fees kwa shule, nikamweka kwa shule. Sasa hapo kwa shule anasoma. Mimi nashukuru Sharon hapo kwa shule anasoma vizuri, na nina imani ya kwamba